Asinuvusele sinemukele masatla mahle Tindzaba Emini tensimbi ekucala tfundva ngulungelele makakula Tindzaba. Silenkosi Mswati wesithafu lesuka kuleli ngelisomvo salibhekisa eveni laseLesotho sesifikile enhlokodolobha eMaseru. Ingonyama emenywe emkhosini welusuku lokutalwa lwenkosi yaseLesotho Letsi wesithafu. Silo semhlaba sifikele esikhumulweni seTindiza iKing Mshweshwe the first international airport enhlokodolobha elive leLesotho iMaseru. Ingonyama yeMaswati yemukele liPhinland Vunankulu eLesotho Justice Ntomeng Majara. Imbube emhlaba imenywe inkosi Letsi wesithathu emkhosini wayo weDiamond Jubilee njengoba seyihlanganise iminyaka lengamashumi lasithupha. Ngetulu kwalokho inkosi Letsi wesithathu seyihlanganise iminyaka lengamashumi lamabili kusukela yabekwa esihlalweni sebukhosi ngeminyaka wa-1997. Umcimbi wekhalalisela inkosi kanye nesivi saseLesotho utawubanjelwa enkundleni yesive iSesotho Stadium khona enhlokodolobha eMaseru. Lubika kweTindzaba Emini ngisandile Makhanya eLesotho. Vunankulu Cleopas Dlamini uthi libhange lakamhlaba likhombise ukulibambisa live leSwatini etinhlelweni letimbalwa letisita kutsi wonke atfole lusito etinhlangothini tetemfundvo netemphilo kuletinye. Vunankulu uthi lelibhange lichubekile lasekela leSwatini ngesikhatsi kunebudlwangudlwangu lapho tinhlangothi letisebenzisana nelive bese tinebulikhuni bekukhulumisana neleSwatini. Vunankulu bekhulumana kusukunyiswa ngalokusemthethweni luhlaka lokusebenzisana lweminyaka lesihlanu lelive leSwatini kanye nelibhange lakamhlaba iWorld Bank. In March this year, Cabinet had the opportunity to engage with the World Bank on the new strategy, and I'm pleased to state that although the discussions were occasionally intense, we found a strong, reasonable resonance between the country partnership framework and the direction we aspire to take as a country. In its focus on supporting our country's transition from a public sector-driven growth model to private sector-led approach, emphasizing inclusive, sustainable, and resilient economic growth that is job-creating, whilst also emphasizing human capital development. The alignment between the country partnership framework and our NDP is quite seamless. I particularly appreciate the focus on addressing the challenges of lagging regions in the Lubombo and Shiselweni, addressing issues such as provision of basic services such as water and electricity. Having been an early adopter of the World Bank Human Capital Project in 2019, His Majesty's government remains committed to investing in the health, education, and skills of our people as drivers of long-term economic growth and poverty reduction. I believe that through our collaborative efforts, we can build a more prosperous and inclusive Eswatini for all Emaswati, focusing particularly on the empowering women and the youth. With these remarks, I would like to take this opportunity to officially launch the World Bank Group Eswatini Country Partnership Framework for the fiscal year 2024 to 2028. Imvunete mafa neRackenberg ithi uhulumende sewukhonile ukuvala letinye tikhala lapho bekuvuta khona sipachi sahulumende solo bangena ehovisini eminyakeni lesihlanu leyendlulile. Imvuna ithile kunye labakhona ekugwenda ukuthi bagweme ukuthi amatiko asebenzisa imali lengetulu kwalephakelwe yona. Imvuna ithile kwayikagwendi iyodvwana kodwa kubide ukusebenzisana nebantu abaningi. The first one was there was just budget over expenditure to start with. So the first thing we did was just meet every 2 months, at ministerial level with everybody and look at every ministry's budget, see where over expenditure was, do what we could do to stop over expenditure within the ministries or really understand it so we can increase it. So we managed to, within the first year already, managed to stop budget overruns within the ministries, which means at least ministries then spent within the budgets that they have.
Then we started looking at areas of the bleeds. Obviously, we know about CTA, what has always been a big issue. We then shut the trading account at CTA. Palala was always a big issue in the country. A team came in, and the Ministry of Health has really handled this one. That, again, is not that much finance, really is the Ministry of Health. They managed to bring those expenditures under control. More recently, I have heard now there's, again, over-expenditure in Palala, but throughout the term, it's actually been very much under control. And then one of the big ones which did change was our capital projects. We were always issuing contracts, what you call remeasurable contracts. So you'll issue a contract and it's based on how many cubes or how many hours or how much compaction or how much soil you move. And then you invoice accordingly. We've moved that to now be lump sum contracts. So listen, here's a road. Let's just, as an example, here's the specification of the road. You go and look at all the soils and all the mud and possible graves and whatever it is that is on the road, and then come and give us a lump sum price on this project. We will pay you in stages, that's fine, but you'll get your final payment when the road is done at that specification. Even though theoretically it increases the price slightly because a lot of the risk now moves to the contractor, but it has also stopped a lot of these budget overruns, which we're having a major problem with in Eswatini. Basabambe kuba ngwabhalane lomkhulu etiko letangephandle nekudlelana nalamanye emave Emmanuel Mbingo uthi labo labasebenta ematiko nasemahhovisini lasebentana labancusele emave ema-diplomats and etiquette badzinga ukuthi babe nemakhono latfutfukile lahambisana nalawo emhlaba nabachuba imisebenti yabo. Uthi ilitiko letangephandle beliwulungele lomhlangano njengoba ilitiko lidzinga bantfu labatawukhona kuba nebuciko bekukhulumisana lokutowakha. Mbingo bekakhuluma nakavula ngalokusemthethweni umhlangano wececesha ema-diplomats lobanjelwe ehhotela le-Hilton eMbabane. Lo mhlangano wemalanga lasihlanu ucondzene nekuceceshwa nekufundzisa tisebenti telitiko letangephandle, litiko letasekhaya kanye nalabo labasebenela eKing's Office ngebuciko bekukhulumisana lokwakhako. Akhuluma nakuvulwa lo mhlangano ngalokusemthethweni losabambe kuba ngumabhalane lomkhulu walelitiko Emmanuel Mbingo uthi-ke kusebenta kwalabo labakulamatiko latsinsekako bayadzinga ukuthi baceceshwe ngoba kusebenta tindzaba tekudlelana nalamanye emave kunekushintsha-shintsha. This workshop, it is anticipated, will capacitate our officials in diplomatic etiquette, conflict mediation, and resolution, which are pivotal elements to the diplomatic profession, both nationally and in the international fora. Lo melele lobuke inhlangano yakamhlaba kuleli Ferdinand von Hasberg uthi-ke lo mhlangano utalisita kakhulu live njengobe lisatawubamba imihlangano lemikhulu letsinza kakhulu tangephandle nekudlelana nalamanye emave. In line with His Majesty's vision of a prosperous African nation, the Kingdom of Eswatini aspires to host major international events and as such to increasingly receive high-profile officials from across the globe, demanding a higher level of professionalism in protocol services from all. Hasberg uthi letisebenti talamatiko tetawuceceshwa bomkantshubomvu kute kudlelana nalamanye emave lababuya emaveni lahlukene. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu eMbabane. Inhlangano lengamele tinhlangano tebantfu labakhubatekile ifotswa ithi kunesidingo sokuthi ilive lishaye imitsetfo letakwenta siciniseko sokuthi bantfu labakhubatekile bayameleleka etinhlangothini etahlukahlukene letfaka ekhatsi iphalamende. Lokhu kushiwo nguBongani Magama longumengameli walenhlangano lakadumisa inkhulumo yeNgwenyama inkosi Mswati wesithathu leyetfule esibayeni nayicitha iphalamende evikini eliphelile. Sithatha nje lelithuba lekubonga nekuza lwandle kokuthi ingwenyama ibe nenkulumo lengaba inclusive
generally ikhone kufaka bonke bantu labakhona eveni ngoba yatsinza vele tingoni letiningi kufaka ekhathi bona abantu abakhubatekile kokuthi abalingenele likhetho bavote phindze bavotelwe. Asicele esiveni ngokuthi njengoba umlisa saphakamisile inkulumo lenjengalena akhuthatile eMaswati akakwende kube siciniseko sekuthi babakhetha vele labantu labakhubatekile aphindze babaniketa lithuba lokuthi abancome phela naba labatawujatshulelwa tinhlitiyo tabo le ngoba uma batawukhetha kahle kuyabenda ukuthi abantu abakhubatekile bakhone kumeleleleka ngendlela letabajabulisa nabo. Siyabona ukuthi in the last 2 decades bantu labakhubatekile cishe abakhoni kuba nekumeleleka etindzabeni tayo iParliament. Liqiniso ukuthi sike sabanayo nga2008 umuntu lo khubatekile longenako in the House of Senate lebe kusijabulisa kodwa ke vele kwagcina lapho kusendela ukuthi sibantu abakhubatekile lemithetho leshaywako ingakhoni kusisita kahle ngoba uma kude lo muntu lotaba abuka ngeliso lebantu labakhubatekile isheshe yendlule nje. Liqiniso lithi umthetho wethu usengakhulumi ngebantu abakhubatekile ukuthi singakhona yini kubafaka eParliament uma bangakafiki elinanini lelithide leligadzekile. Singakujabulela ukuthi sikubone vele kufika ku-practicality ngoba nothing for us without us. Kude lokungakhulumeka kahle kubantu labakhubatekile bangekho njengoba nabomake nje basho njalo. Imvuna yelitiko letinkhundla nekuthuthukiswa kwato seyethule lihlakalo lelitiko lokuthi bophelela ekusiteni sive kangcono. Litiko lethile ke laphuma leva imivo yesive ngekuthi siyasitakala yini nasifike itiko kodwa latfola lokungasiko lokuhle. Imvuna yetfule lo lihlaka ngemsombuluko The George Kamanzini. Le pledge lesiyendile mangabe besihamba kancane ashinje lokuhamba kwethu sikhombe ukuthi sesipledge lesivele. Le pledge le yalamuhla isho ukuthi ayingagcini la eGeorge. Sibhekile PS ukuthi une challenge kunemphakathi 337 ayiyele ngema region nangabo bayati labantu ngoba konke lesesikubukile kaHulumende lokunhle kukhulunyele hotel phelele la hotel afike lolo selihlelweni labantu lokufanele siyoba service babuze lesithi sikhulume la hotel namhlanje lokusipledge la ukuthi sitawukwenda lokho kusho ukuthi nina nisalale kuthi umphakathi lethathi ngene elihlelweni anibode naselihlelweni asime ukukhuluma RDF sebayamati sebakhuluma ngabasadinga kanganani sebadinga nyalo niyokhulumisa nayi pledge leta ukwenda uthi mawule phansi wathi ukuthi bantu sebatsheliwe nyalo uthathu uyefika bakubuze ukuthi njoba nipledge lesola ufiki kuba ubanjwe yini sisho ukuthi bekunene wadala icommitment imatima le pledge lo munye ucabanga nje ethi awu imnandi ngoba sisehotela kimi ngiyibuka it's a big challenge. Bamvu labasebenzisa umgwaqo lomkhulu iyithi abantu highway bakhomba kujabula lokukhulu ngekwakhiwa kabusha kwalomgwaqo. Umsebenzi wekwakhiwa kabusha wetigaba temgwaqo iyithi abantu ukhomba kuya ngasemaphethelweni. Tigaba lesetilungisiwe tifake ekhatsi yengwene nakahlatsi. Umsakato wetitfombe iEswatini TV ukhulumisana nesive lesiwusebenzisa kolomgwaqo. Kuva kutsi sitawusitakala kanganani. Sisitakale kakhulu nje sijabulile nje thina ngoba mina lapha ngakamayi bangendeli. Mlokunye ke lesikhala ngako ngosami ngemahams lapha nje bomawula welesitolo. Bantwana batawuphela kuphotosha sekathuwe bantu nje leli viki liphelile. Gcina ubuka lokuthi besihamba amapothozi kulimala imoto asesikhathi ukhanda sesilana sethi igangeni sesiba exposed to bobozidlani. Sijabula kakhulu ukuthi umgwaqo final ugcina so faka elitiyela. Sicabanga ukuthi utawuchubeka igcina ifike nale la lekahlathi la kufuna ujoyinane khona lo munye.
Sisengcono kakhulu because nje na uhamba noma ngabe ujakile bongeke uzugijime ngeke uthi ujakile because ugcineka imoto yakho. Yabo kuphindze ke siyabongana nama speed humps sebasibakele wona. Lo msebenzi wokulungiswa kwalomgwaqo ubite imali letigidzi letingemashumi kanti kubhekeke abe aphelile makuphela inyanga yengci. Lobika-ke Ndzabende Eswatini TV nguthando kuhle Mdluli nginathemba Shabangu kaHlatsi. Kulethi bengaphandle kwakuleli lizinga lekushisa lelisetulu lihlasele livekati le-Asia lase-Europe kanye nelase-North America. Live lase-China selithethe itinyathelo tekunciphisa kusebenta kwebantfu labasebentela ngaphandle kanti-ke kubheke ukuthi evikini lelitako livekati le-Europe libone lizinga lekushisa lelingazange selike lilibone. Leli zinga lekushisa libitwa ngokuthi yi-Quran. Lokushisa lokumatima sekubanga imililo leminyenti emahlathini alamave. Bohulumende balamave batama tonke taba tekunciphisa emathuba emililo. Tindiza telihlobo lwamahelikopter titsela emahlathi ngemanti kanti neticishamlilo letingemakhulu nato tiphume ngebuningi kuyocisha imililo emahlathini. Timfufuta lemililo setiphocelele bantfu labaningi ukuthi bashiye emakhaya abo. Kuleli viki kubheke ukuthi kushisa kufike ku-48 degrees Celsius eveni lase-Italy kanti eveni laseMelika khona sebambonile 50 degrees Celsius kuleli viki. Edolobheni lase-Arizona simo selitulu sibe ku-40 degrees Celsius emalanga la-17 lalandzelanako. Heat feels like when you preheat the oven and you open it up to stick the food in, that heat coming from the oven is like the same as walking outside of your house. It's basically you're walking into an oven. Kutemidlalo, ikomiti ledlalisa indzebe yemomo lithi emavoti amahala lowatfolako ngezizatfu sekuthi uyamsebentisa momo ngiwo langasita emacembu ukuthi atfole emavoti lamanyenti. Umbiko lolandzelako uyachaza ukuthi umtsetfo uthini nangabe ufise kuvotela licembu lakho. Uma kusukunyiswa ngalokusemthethweni indzebe yemomo yalonyaka, umphathi wenhlangano ye-Premier League of Eswatini wathi endzabeni yekuvotela emacembu ngemavoti amahala loye ukhanze ukuthi uba nawo ngesizatfu sekwekuthi umsebentisa kanyenti momo amcoka kakhulu lawo mavoti kwendlula lawo lowathengile. Kuke umgomo smart clubs ukukhulumisana nabo bonke labantu labalekumomo cela njengoba usebenzisa momo wakho nange mavoti lamahala cela wona uwasebenzise kuvotela iklasi yakho. Leli voti lemahala linemandla kunaleli voti la cash. Nase kufika type. Phinde futhi amavoti ngalesifiso sa momo sekuthi momo ufuna ukubona abantu basebenzisa momo wakhe hayi bafaka nje imali bathenge amavoti. Nase kuyiwa type break sekubukiwe ukuthi bangaphi abantu abavotako labehlukene kwabonakala ukuthi bayalingana nabantu bese-ke kubuka ukuthi bavote ngayiphi indlela nxesishemeni lakho ukuthi nje kuba wona nesimakhokhu ugcinile bezothenga kanti lelenye iklabhu yona iyinto lamakhokhu akhoshemeni yona le ilanza sive ivota itakushaya sibe clear ngeliphuthu le system idizayine ukuthi ifuna abantu basebenze kiyo. Ngemuva kwemalanga lasihlanu lendzebe isukunyisiwe sekunyenti kukhuluma lokukhona mayelana nemavoti. Letinye tinkhulumo tithi kukhona emacembu lasebentisa tindlela letingekho emthethweni kodwa umthetho uchaza kahle ukuthi emacembu onke ayakhutsatwa ukuthi akhutsate balandzeli bawo ukuthi basebentise ngebunyenti bawo emavoti amahala njengoba lokhu kungentela emacembu abo ematfuba yekwekuthi atfole emavoti lasetulu. Kubika Sifiso Nxumalo, umbiko uhlanganiswa nguFabrice Msonera eMbabane. Ikhethelo lesive laseZambia seliphakamise indzebe yeCOSAFA kusikhombisa emlandweni waleli khethelo
kulandzela kushaya iLesotho kumancamo walendzebe ngeligoli linye ecanzeni. iZambia nyalo seyinemlandvo yokuba live leliphakamise lendzebe emahlandla lamanyenti lapho khona kulandzela iZimbabwe lephakamise emahlandla lasitfupha. Ikhethelo lesive laseZambia seliphakamise indzebe yeCOSAFA kwesikhombisa emlandweni wayo kulandzela kushaya iLesotho kumancamo alendzebe ngeligoli linye ecanzeni. iZambia nyalo seyinemlandvo yokuba live leliphakamise lendzebe emahlandla lamanyenti lapho khona kulandzela iZimbabwe lephakamise emahlandla lasitfupha. Live laseNingizimu Afrika litfole imedlela yelitfusi kulandzela kushaya iMalawi kuma-penalties. Etindzabeni temdlalo weWimbledon, Carlos Alcaraz lodalelwa eveni laseSpain loneminyaka lengu-20 senguye shampiyoni wendzebe yeWimbledon yalonyaka kulandzela kushaya Novak Djokovic lodalelwa eveni laseSerbia loneminyaka lengu-36. Kanti emdlalweni wegaluva ngaphansi kweScotch Open, Rory McIlroy lodalelwa eveni laseNorth Ireland senguye shampiyoni walendzebe kulandzela kushaya Robert McIntyre wakhona eveni laseScotland. Emdlalweni webhola, Lionel Messi loneminyaka lengu-36 sewetfulwe ngalokusemtsetfweni ecenjini le-Inter Milan eveni laseMelika ngaphansi kwe-MLS. Wemukelwe balandzeli labalinganiselwa ku-20,000. Kubika Sifiso Nxumalo, umbiko uhlanganiswa nguFabrice Msonera eMbabane. Ngaleto temidlalo sitibeka lapho tindzaba tetfu lomhla emini leti tawulandzela tingensimbi esikhombisa nisala kahle. Hello and welcome to Eswatini TV.